रिक्वेस्ट कर रहे लोगों से, आम पब्लिक से, कि अपना घर जैसे हम लोग साफा सुथरा रखते हैं, घर का बाहर भी हम लोग सफा रखें, स्वच्छ रखें। और अगर नहीं रख पाएंगे तो 1 सितंबर से पेनल्टी जारी होगा। रास्ते में थूकेंगे, रास्ते में कागज, चिप्स का पैकेट, डाब फेंक देंगे, रास्ते में पेशाब करेंगे और रास्ते में वन टाइम प्लास्टिक यूज, बैन प्लास्टिक यूज करेंगे तो पेनल्टी होगा। Didi, Mamata Banerjee's PSO has been withdrawn and is changed by the Director Security, and KMC is calling it a political vendetta, and they are saying that those 3 PSO who are serving with Mamata Banerjee from last 20 years has been withdrawn by Director Security, and new security personnel are replaced. What's your reaction? Because KMC is claiming that it's political vendetta. The security officers who had been provided by the state government are TMC cadres more than security officers. It is a question of her security. So why is she interfering in that? Leave her security decision on the security department, on the government. So if she wants to politicize everything, hawkers, party, MPs leaving her, and also her security, it is only understood that probably she is not in a stable state of mind. आरजी करके वापस से फ्रेश प्रोब शुरू हो गई है. And we have seen that the CBI team went the cremation ghat yesterday. We, the women of Bengal, we the citizens of Bengal have always believed that our Abhaya, Dr. Abhaya of Arjikar, infamous case, didn't get justice. Only Sanjay Roy, the civic volunteer responsible for this case, we don't believe it. Abhaya was brutally raped and murdered. We heard that her eyes were bleeding. Her shoulder girdle were broken, fractured. It is not possible, common sense says, for one civic volunteer who is not very healthy to kind of torture a 35-year-old doctor. There are other people involved. And we had heard of North Bengal doctor community who are involved. I want CBI to call these doctors and interrogate them. I want the ex-Chief Minister Mamata Banerjee. I feel she is totally involved in this case, and she tried to suppress this case because somebody very close to her is involved. So Mamata Banerjee should be arrested and interrogated. I think ex-CP Vineet Goyal should be arrested and interrogated because CP knows everything. I want the doctors who were there that night with Dr. Abhaya, we know their names. They should be called, sit together, made to sit together and interrogated together. We want justice. The soul of Dr. Abhaya is crying. She didn't get justice yet. Didi, Madhya Pradesh High Court lifts the protection of arrest against Abhishek Banerjee. A defamation case was filed by Kailash Vijayvargiya's son Akash Vijayvargiya in 2021, and Madhya Pradesh gave for protection to Abhishek Banerjee against arrest. Now it's lifted by. This is Honorable Court's decision. I shouldn't comment on it. But Abhishek Banerjee, Mamata Banerjee, and whoever who thought that 15 years they are above the country, they are above Bharat Samvidhan, they are above Bharatiya Nyaya Sanhita, they are above the people, the citizens of Bengal, were wrong. Now they are proved. So whether court lifts the kavach or doesn't lift, Abhishek Banerjee, the atrocity, the corruption, the allegations that the people have on you, you have to answer. Mamata Banerjee, you have to answer. Yesterday, Ma'am, Udayan Guha has been arrested. The charges were against him of the cut money 2016 case. Whether it is Udayan Guha, whether it is Shaukat Molla, whether it is Sharup Bishwas, whether it is Arup Bishwas, whether it is Shujit Bose, whether it is Shushanto Ghosh, whether it is GTA Chairman Anik Thapa, whether it is Jahangir Khan, if you think you can flee to Nepal,
if you think you can flee to Puri, if you think you can hide under the table, or you can resign, you'll be relieved. No, you will not. If you have done corruption, if you have done torture on the people of Bengal for the last 15 years, if you have cheated and looted the people of Bengal, you will be prosecuted. The former TMC minister Arun Vishwas wrote a letter to the HDFC Bank to freeze the account as many leaders have left the party. That is Mr. Arun Vishwas's decision whom he writes. But I would urge the government and Honorable Chief Minister to put an inquiry on all these ministers whom we know, whose personal property was here, and in the 15 years' time it has reached here. What economic model have they followed that their, 100 times, 200 times their property have increased? So inquiry should be brought in against every TMC leader whose property has increased multiple times. Didi Rahul Gandhi, he said that students being butchered and suppressed. Rahul Gandhi criticized the education system also. Where? Butchered where? Across the country. Across the country, People he criticized the education system. Instagram, Telegram banned by the government. It's like... Do you think Mr. Rahul Gandhi has any kind of credibility among the people of Bharat? The 140 crore people of Bharat tried to believe Mr. Rahul Gandhi. But every time he brought an allegation, Chaukidar chor hai, Bhot chor, Bhotadikar Yatra, every time he was proved wrong. And he was a liar. It was proved every time. So I don't think I should reply to what Rahul Gandhi says, because his credibility has been completely removed by the people of Bharat. About the split in the TMC people are saying that is a calculated effort by the BJP to pass on the delimitation bill, which will be brought by any time in the... So if an outsider goes to you and tells you that I will give you this or that, you leave your parents, you leave your wife, you leave your children, and you come to my family. Will you leave? What kind of foundation did TMC have? Every house, every family has a foundation. Every building has a foundation. If you don't have a strong foundation, with a simple earthquake, it will fall down. And that has happened with TMC. Because they didn't have a foundation. They didn't have any ideology. They didn't have any, nothing, So with a little jerk, now you're blaming BJP. But what did you do? You have formed the party. Such a huge party. You say All India Trinamool Congress, though it is not an All India party. But with a strike, knock, the party has shattered into pieces. Tukre gang. So, do not blame other parties, Mamata Banerjee. You couldn't hold your MPs. You couldn't hold your Vidayak. You couldn't hold your councillors. It is your fault and your party's fault. Last question. Sorry. West Bengal Legislative Assembly budget session is going to start from today. After forming the BJP government in West Bengal, this is the first budget session. Now, what kind of expectations people will get from this government in this budget? This is Honorable Chief Minister Shubhendu Adhikari, like he says. This government is for the people, by the people, of the people. And the budget that we are going to place, we will not be having departmental budgets today or tomorrow. But the budget that we are going to place is for the people. You know, we all know, that the last government has left a huge debt on all of us. Almost 7.5, 8 lakh crore debt on every citizen. Almost 70,000 debt on every citizen. So first challenge is how to combat this. So we'll do it together. And that, more or less, an outline of this picture will be given tomorrow in the budget.
অন্যজনের গাড়ি সহ চলে আসছে। भाई ममता बनर्जी की ये हाल है, ना उनके पार्टी है, ना उनके कार्यकर्ता है, ना उनका पार्टी ऑफिस है, सब छीन चुकी है। अभी हॉकर्स को लेके कुछ ना कुछ करके मीडिया में और रहने का एक अंतिम प्रयास है मात्र। जिन हकार लोगों को उन्होंने पैसा लेकर रास्ता में बैठाया, फुटपाथ में बैठाया, कहीं पर स्टेशन में बैठा दिया है, उनका जिम्मेदारी उनका है। सरकार रास्ता को सचल करेगा, लोगों का जीवन को सहूलियत देगा, इसलिए कोई भी कहीं बैठ जाएगा ये तो नहीं चलेगा ना। जिन लोगों ने उनको बैठाया था, पैसा लिया था, सीपीएम के लोग, टीएमसी के लोग, हकार लोग, उनको पूछना चाहिए क्यों गैर कानूनी ढंग से। सांसद में स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ने नोटिस दिया अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को आके ओम बिरला से स्पीकर से मिलने के लिए, फाइनली बताने के लिए। ठीक है, जो कार्रवाई है तो लोकसभा बोलिए, विधानसभा, उसका एक अलग कारोबार है, चलता है, तो उसमें स्पीकर ही सर्वोपरि है। एक मेंबर को बुला सकते हैं। मेसी का जो टीम है सीपी ऑफिस में मेल किया गया जिसमें अरूप विश्वास को दोषी किया गया। देखिए, जो घटना हुआ मेसी को लेकर के, यहाँ फुटबॉल सम्राट है, दुनिया का शान है, उनके साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया और लोगों से जिस प्रकार करोड़ों रुपया कलेक्शन किया गया इस मौके में, लोगों को देखने तो मौका नहीं मिला और बहुत हमारी बदनामी हुई बंगाल की, तो उसके लिए इंक्वायरी चल रही है। मेसी का भी नाम आया, इसलिए उनके ऑफिस से मेल आ गया कि इसमें वो किसी प्रकार से लिप्त नहीं है, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ के लोग जिन्होंने उनको लाया था, पैसा भी कमाया, नाम कमाया, अब जिम्मेदारी उनकी है। अब इंक्वायरी चल रही, सबके सामने आना पड़ेगा। ममता का जो सिक्योरिटी था उसको हटाया गया है। सिक्योरिटी हटाया नहीं गया, चेंज किया गया। सिक्योरिटी किसी को हटाया नहीं, उसके लिए अलग से और सर्वे होता है, इंक्वायरी होती है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने सबकी सिक्योरिटी देती थी, कौन कहाँ पोस्टिंग हुआ वही देखते थे। आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उनकी ये जिम्मेदारी है दूसरे का सिक्योरिटी देखना और पोस्टिंग का देखना है। तो अगर चेंज हो गया, 20 साल कोई आपके साथ है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें इतना हाइतोबा करने का क्या है। ये जो उनकी कालीघाट की ओसी का कोई तबादला नहीं होगा, एयरपोर्ट का ओसी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों ऐसा भाई? ये तो बदलना चाहिए, इसी से सारा गड़बड़ होता है। आप उनको नहीं चाहिए सिक्योरिटी तो बात अलग है। एक्स मिनिस्टर उदयन गुह उसको गिरफ्तार किया गया है। उदयन गुह का तो बहुत लंबा इतिहास है। पिताजी मंत्री रहते समय उन्होंने फर्टिलाइजर केलेंकारी में और उसमें स्कैम में जुड़े थे। उसके बाद उनकी जो एटीट्यूड रही, जो इस प्रकार वो बात करते थे, पहले अरेस्ट होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था वो, लेकिन जो सरकार थी वो तो कार्रवाई नहीं करती थी। अब लोगों का कंप्लेन आ रहा है तो कार्रवाई तो हो ही जाएगा। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন তাকে একাধিক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। আপনারা উদয়ন গুহর যেসব ডায়লগ শোনাতেন, তারপরে উনি এতদিন বাইরে ছিলেন কি করে?
তখনই অ্যারেস্ট হওয়া উচিত, সমাজ বিরোধীর মতো কথাবার্তা। আর তার তো দুর্নীতির কেস আজ নয়, তার বাবা বেঁচে থাকতে সার কেলেঙ্কারির কেস ছিল, তো সব রকম গুণ ছিল। বাকি যা ঘটেছে সবাই দেখেছে, লোকে কমপ্লেন করেছে, বাকিটা আইন দেখবে। সুশান্ত ঘোষ গ্রেপ্তার উদয়নকে গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে সুশান্ত ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হলো কাউন্সিলর। কারণ এ তো সবই এক জায়গায় একই রকম কালচার। এরা প্রত্যেক দিন এই কাউন্সিলররা লোককে ফোন করতো, ধমকাতো, টাকা চাইতো, লোকে ভয়ে বলতে পারেনি, আজ কমপ্লেন করছে। লোকে জমি দখল করেছে, অফিস দখল করেছে, ফ্ল্যাট নিয়ে নিয়েছে, কিচ্ছু বলতে পারেনি। ক্লাবকে ক্লাব দখল করে নিয়েছে, বেড়ি দখল করে নিয়েছে, এগুলো তো আমরা সবাই জানি। আজ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা কমপ্লেন করছেন, তার উপরে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তার বাড়ির সামনে যারা নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন 20 বছর ধরে যারা ছিলেন তাদেরকে তুলে নেওয়া হলো, নতুন করে যাদেরকে পাঠানো হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য তাদেরকে তারা নেবেন না এবং তারাও চলে গেলেন বাড়ি থেকে। এখন নিরাপত্তাহীনতায় নাকি ভুগছেন তিনি। ওনারা যাদেরকে নিরাপত্তা দিতেন, আমাকে এক সময় সরকার দিয়েছিল 2জন কনস্টেবলকে সিকিউরিটি আমার সঙ্গে, আমি তো বলিনি, চয়েসও করিনি, সরকার দিয়েছিল, তারা আমার সঙ্গে থাকতো। তো উনি কেন চয়েস করছেন? সরকারের হাতে, ওনার হাতে, উনি যখন সরকারে ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন, উনি এগুলো সঞ্চালন করেছেন। যাকে যেখানে পাঠিয়েছেন 6 মাস অন্তর চেঞ্জ করতেন। ওনার থানার ওসির কোনোদিন ট্রান্সফার হয়নি, এয়ারপোর্টের ওসির কোনোদিন ট্রান্সফার হয়নি। তো আজকে যিনি এই মাথায় মুখিয়ে আছেন সরকারে, তার দায়িত্ব আছে যেটা দেখার, অধিকারও আছে, কাকে কোথায় পোস্টিং করবেন, কি করবেন, সেটা উনি মানছেন কেন? উনি সরকার মানবেন না, উনি সংবিধান মানবেন না, কোর্ট মানবেন না, তো এই দেশে আছেন কেন? চলে যান বাংলাদেশে। আর একদিকে মেসি যেমন হ্যাটট্রিক করছে গোলে, অরূপ বিশ্বাসও হ্যাটট্রিক করছে হাজিরা না দেওয়ার। আমি শুনলাম মেসির অফিস থেকে ফোন মেল এসেছে থানায় যে ওই যে যা ঘটনা ঘটেছে তার জন্য মেসি কোনোভাবে দায়ী নয়, অরূপ বিশ্বাসই দায়ী। তো ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে গেলেন অরূপ বিশ্বাস, এখন তার বিদেশ থেকে, আর্জেন্টিনা থেকে তার জন্য মেল আসছে, অনেক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। কিন্তু অরূপ বিশ্বাসকে পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না, তাকে বারবার ডাকছে, আসছে না। যে পুলিশরা এতদিন একসঙ্গে খেয়েছে, পড়েছে, থেকেছে, তারা কি আর তাকে খুঁজে পাবে? তারা দেখতেই পায় না, তারা তো তাকে চোখে হারায়। হকার উচ্ছেদ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালকে একটা মিছিল করেছে। এখন করুন, সময় আছে তো, আন্দোলন মিছিল করে নিজেকে একটু জীবিত রাখুন। এই হকারদের পয়সা নিয়ে বসিয়েছেন ওনার লোকেরা, সিপিএম চেঁচাচ্ছে, তারা বসিয়েছে হকারদেরকে পয়সা নিয়ে। আজকে ওদের দায়িত্ব তাদের সুরক্ষা, রাস্তাঘাট বিজনেস করার জন্য নয়। এতগুলো হকার কর্নার তৈরি করার পর এত হকার আসে কোত্থেকে, আবার বসে কি করে, কেন বসেছে? সেখানে হকারদেরও দায়িত্ব, যাদেরকে টাকা দিয়েছেন, যারা বসিয়েছে তাদেরকে গিয়ে বলুন। সরকার দায়িত্ব নিচ্ছে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া, তাদের জীবনযাত্রাকে সচল করার জন্য, সেটা সরকার করবে। আমি কথা বলে নিচ্ছি, আপনি নাম্বারটা নিয়ে নিন, নাম্বারটা দিয়ে দেন ওনার কাছ থেকে, নাম্বারটা কথা বলছি। आगे जी इसका सिग्निफिकेंस क्या है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? कुछ आपने पेनल्टी का भी जिक्र किया है, लोगों को मानने होंगे। स्वच्छता से स्वागत, हमारा ये कार्यक्रम सारे भारत में हो रहा है और बंगाल में भी ये शुरू हुआ है। 20 जून माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में आ रहे, तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस हम लोग मनाएंगे। और 21 जून इंटरनेशनल योगा डे हम लोग रेड रोड में मनाएंगे। इसके लिए आज एक 6 दिन का स्वच्छता अभियान हम लोग लिए हैं। लेकिन ये सिर्फ 6 दिन का विषय नहीं है। स्वच्छता हैज टू बी इन आवर लाइफ एवरी डे और योगा हैज टू बी इन आवर लाइफ एवरी डे। इसलिए हम लोग आरजी रख रहे, रिक्वेस्ट कर रहे लोगों से, आम पब्लिक से, कि अपना घर जैसे हम लोग साफा सुथरा रखते हैं, घर का बाहर भी हम लोग सफा रखें, स्वच्छ रखें। और अगर नहीं रख पाएंगे तो 1 सितंबर से पेनल्टी जारी होगा। रास्ते में थूकेंगे, रास्ते में कागज, चिप्स का पैकेट, डाब फेंक देंगे, रास्ते में पेशाब करेंगे और रास्ते में 1 टाइम प्लास्टिक यूज, बैन प्लास्टिक यूज करेंगे तो पेनल्टी होगा। Didi, Mamta Banerjee's PSO has been withdrawn and is changed by the Director Security, and KMC is calling it a political vendetta, and they are saying that those 3 PSO who are serving with Mamta Banerjee's from last 20 years has been withdrawn by Director Security, and new security personnel are replaced. What's your reaction? Because KMC is claiming that it's political vendetta. The security officers who had been provided by the state government
are TMC cadres more than security officers. It is a question of her security. So why is she interfering in that? Leave her security decision on the security department, on the government. So if she wants to politicize everything, hawkers, party, MPs leaving her, and also her security, it is only understood that probably she is not in a stable state of mind. आरजी करके वापस से फ्रेश प्रोब शुरू हो गई है. And we have seen that the CBI team went the cremation ghat yesterday. We, the women of Bengal, we, the citizens of Bengal, have always believed that our Abhaya, Dr. Abhaya of RG infamous case didn't get justice. Only Sanjay Roy, the civic volunteer responsible for this case, we don't believe it. Abhaya was brutally raped and murdered. We heard that her eyes were bleeding. Her shoulder girdle were broken, fractured. It is not possible, common sense says, for one civic volunteer who is not very healthy to kind of torture a 35-year-old doctor. There are other people involved. And we had heard of North Bengal doctor community who are involved. I want CBI to call these doctors and interrogate them. I want the ex-Chief Minister Mamata Banerjee. I feel she is totally involved in this case, and she tried to suppress this case because somebody very close to her is involved. So Mamata Banerjee should be arrested and interrogated. I think ex-CP Vineet Goyal should be arrested and interrogated because CP knows everything. I want the doctors who were there that night with Dr. Abhaya, we know their names. They should be called, sit together, made to sit together and interrogated together. We want justice. The soul of Dr. Abhaya is crying. She didn't get justice yet. Didi, Madhya Pradesh High Court lifts the protection of arrest against Abhishek Banerjee. A defamation case was filed by Kailash Vijayvargiya's son Akash Vijayvargiya in 2021, and Madhya Pradesh gave for protection to Abhishek Banerjee against arrest. Now it's lifted by This is the Honorable Court's decision. I shouldn't comment on it. But Abhishek Banerjee, Mamata Banerjee, and whoever who thought that 15 years they are above the country, they are above Bharat Samvidhan, they are above Bharatiya Nyaya Sanhita, they are above the people, the citizens of Bengal, were wrong. Now they are proved. So whether court lifts the kavach or doesn't lift, Abhishek Banerjee, the atrocity, the corruption, the allegations that the people have on you, you have to answer. Mamata Banerjee, you have to answer. Yesterday, Ma'am, Udayan Guha has been arrested. The charges were against him of the cut money 2016 case. Whether it is Udayan Guha, whether it is Shaukat Molla, whether it is Sharup Bishwas, whether it is Arup Bishwas, whether it is Shujit Bose, whether it is Shushanto Ghosh, whether it is GTA Chairman Anik Thapa, whether it is Jahangir Khan, if you think you can flee to Nepal, if you think you can flee to Puri, if you think you can hide under the table or you can resign, you will be relieved. No, you will not. If you have done corruption, if you have done torture on the people of Bengal for the last 15 years, if you have cheated and looted the people of Bengal, you will be prosecuted. The former TMC minister Arup Bishwas wrote a letter to the HDFC Bank to freeze the account as many leaders have left the party. That is Mr. Arup Bishwas' decision whom he writes. But I would urge the government and Honorable Chief Minister to put an inquiry on all these ministers whom we know, whose personal property was here and in the 15 years time it has reached here. What economic model have they followed that their
100 times, 200 times their property have increased. So inquiry should be brought in against every TMC leader whose property has increased multifold times. Didi, Rahul Gandhi, he said that students being butchered and suppressed. Rahul Gandhi criticized the education system also. Where? Butchered where? Across the country, he People criticized the education system. Instagram, Telegram banned by the government. It's like Do you think Mr. Rahul Gandhi has any kind of credibility among the people of Bharat? The 140 crore people of Bharat tried to believe Mr. Rahul Gandhi. But every time he brought an allegation, चौकीदार चोर है, वोट चोर, वोटाधिकार यात्रा, every time he was proved wrong. And he was a liar. It was proved every time. So I don't think I should reply to what Rahul Gandhi says, because his credibility has been completely removed by the people of Bharat. about the split in the TMC. TMC people are saying that it is a calculated effort by the BJP to pass on the delimitation bill, which will be brought by any time in the So if an outsider goes to you and tells you that I will give you this or that, you leave your parents, you leave your wife, you leave your children, and you come to my family. Will you leave? What kind of foundation did TMC have? Every house, every family has a foundation. Every building has a foundation. If you don't have a strong foundation, with a simple earthquake, it will fall down. And that has happened with TMC. Because they didn't have a foundation. They didn't have any ideology. They didn't have any, nothing, So with a little jerk, now you're blaming BJP. But what did you do? You have formed the party. Such a huge party. You say All India Trinamool Congress, though it is not an All India party. But with a strike, knock, the party has shattered into pieces. Tukre gang. So, do not blame other parties, Mamata Banerjee. You couldn't hold your MPs. You couldn't hold your Vidayak. You couldn't hold your councillors. It is your fault and your party's fault. Last question. Sorry. West Bengal Legislative Assembly budget session is going to start from today. After forming the BJP government in West Bengal, this is the first budget session. Now, what kind of expectations people will get from this government in this budget? This is Honorable Chief Minister Shubhendu Adhikari, like he says. This government is for the people, by the people, of the people. And the budget that we are going to place, we will not be having departmental budgets today or tomorrow. But the budget that we are going to place is for the people. You know, we all know, that the last government has left a huge debt on all of us. Almost 7.5, 8 lakh crore debt on every citizen. Almost 70,000